el día de hoy. You may have had a marred life. Usted puede haber tenido una vida marcada. You weren't perfect. Usted no era perfecta. You made mistakes. Usted se equivocó. People abused you. Las personas abusaron de usted. Life was not fair. La vida no era justa. But God is just. Pero Dios es justo. And He knows just how to make a new vessel. Y Él sabe cómo hacer un nuevo vaso. That has no flaws to it. Que no tiene ninguna marca ese nuevo vaso. The clay was yielding in the potter's hands. El barro se entregaba o era moldeado en las manos del alfarero. How many people here are yielding as the clay in the potter's hands? ¿Cuántos de ustedes están entregando como barro en las manos del alfarero? Whatever you want, God, I'll do it. Sea lo que tú quieras que yo haga, Señor, yo lo voy a hacer. You tell me the way. You tell me the truth. And I will hear what the Spirit is saying. And really, when it comes down to it, cuando recibimos todo, we are in terrible warfare. Estamos en una guerra terrible. Now, I don't just key in on warfare, but I know when things happen to my body, it isn't God, it's the enemy. Yo no soy de las que me agarro de la guerra, pero yo sé que cuando muchas cosas están pasando en mi cuerpo, yo sé que es el enemigo. John chapter 10 verse 10 tells us this. Juan 10:10 dice eso. The thief does not come Dice que el ladrón no vino, except to steal, sino para robar, and to kill, para matar, and to y destroy. para destruir. He cannot destroy the works of God in you and I today. When the enemy says that, Jesus says, I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Cuando el enemigo dice eso, el Señor dice, yo he venido para que ellos tengan vida y tengan vida más abundante. God did not say, I'm going to give you just a stingy bit. Dios no dijo te voy a dar un poquito de una manera hada. I'm going to give you an abundant life. Él dijo yo te voy a dar una vida abundante. We do not have to settle for anything but God's best. No nos tenemos que conformar con nada sino con lo mejor de Dios. You know, Adam lost what could have been the most beautiful garden in the world. Adán perdió lo que pudo haber sido el jardín más hermoso en todo el mundo. He was clueless to the work of the enemy. Él fue tonto con las obras del enemigo. But this church is not clueless to the enemy. Pero esta iglesia no es una iglesia tonta con las cosas del enemigo. Pastor Nancy's been talking about warfare. La pastora Nancy ha estado hablando sobre guerra espiritual. This is warfare. Esto es guerra espiritual. Unless you give your life to Jesus, there is no life that you really have. Al menos que usted le dé su vida a Jesús, usted realmente no hay ninguna vida que usted pueda tener. You know, they're talking about an identity crisis. Están hablando sobre una crisis de identidad. Well, everybody has an identity Todos crisis. tienen una crisis de identidad. If you don't have your identity in Christ, whom do you have your identity in? Si usted no tiene su identidad en Cristo, Right? ¿quién tiene usted su identidad? This is why there is so much going on that people don't understand. The body that God gave you should match up with who you are. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo. Y usted debe de entender que el cuerpo que Cristo le ha dado debe de entonar con quien usted es. But the Tiene que minds, encajar con the quien usted minds es. of people have been blinded to the truth. Pero las mentes de la gente han sido cegadas a la verdad. We were made in God's image and His image only. Fuimos hechos en la imagen de Dios
Dios y solamente en la imagen de Él. The enemy has come to the youth and is stealing their youth. El enemigo ha venido a los jóvenes y está robando su juventud. Young kids cannot be young anymore. Jóvenes ya no pueden ser jóvenes ya más. Things that are being taught in the school is a violation. Las cosas que están siendo enseñadas en las escuelas son unas violaciones. And people are losing their identity because the enemy came to steal, to kill the image of what God had made them to look like. La gente está perdiendo su identidad porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir lo que la imagen de Dios quiso hacer. And as a church, we should get angry. Y como iglesia debemos de enojarnos. We should get angry at the enemy, Debemos de enojarnos con el enemigo, not the social media, no con las redes sociales, not the culture, no con la cultura, because behind all that porque detrás de todo eso is the angel of light. está el ángel de luz. He makes things look beautiful that is sinful. Él hace que las cosas pecaminosas se vean hermosas. And not only that, people are now inheriting curses instead of blessings. Y no solamente eso, ahora la gente está heredando maldiciones en vez de bendiciones. If you're not taught in church that there are generational curses, you will never know it. Si usted no es enseñando en la iglesia que sí hay maldiciones generacionales, nunca lo va a saber usted. And Exodus tells us about the sins that fall down upon the generations and the generations and the generations. En Éxodo nos habla sobre los pecados que son pasados sobre las generaciones y generaciones y generaciones. Also the blessings. Y también habla sobre las bendiciones. Pastor Nancy's grandfather, father, pastors. La pastora, el abuelo de pastora Nancy era un pastor. She is a pastor. Y sucesivamente You su see? descendencia era pastores y ahora ella es una pastora. God has such blessings for every family. We need to contend for the blessings in prayer and intercession for people and for this world. Dios tiene tantas bendiciones para las familias. Tenemos que contender por las bendiciones para nuestra familia, para la gente y para este mundo. In our Bible study, we talked about being salt and light. En nuestro estudio bíblico hablamos sobre ser sal y luz. Salt preserves. La sal preserva. If we don't pray, who is going to preserve your family? Si nosotros no oramos, ¿quién va a preservar su familia? Or your in-laws are outlaws? O sus suegros y yernos y todas esas personas. Or your kids that haven't yet decided yet that they have a problem? O sus hijos que tampoco aún todavía no han decidido que ellos tienen un problema. It isn't the culture, it's the spirit of this world. No es la cultura, es el espíritu de este mundo. It's the prince of darkness. Es el principado de la oscuridad. It's the constant warfare that is going on around this world. Es el constante guerra que está en suceso alrededor de este mundo. And so I'm going to Ephesians chapter 6 Voy a ir a Efesios in the capítulo Message 6, Bible, en la misma Biblia del mensaje. verse 10 through 18. Verso 10 al 18. And that about wraps it up. God is strong. Sobre todo levántense, Dios es fuerte. And He wants you strong Y Él quiere que usted sea fuerte to take everything the Master has set out for you. para que tomes todo lo que el maestro ha traído para ti. Well-made weapons of the best kind. Él te ha traído armas muy bien hechas, de las mejores armas. And you put them to use. Y ponlas en uso So you will be able to stand up para que tú puedas estar de pie to everything the devil throws at you. y te puedas parar en contra de todo lo que el diablo tira hacia ti. This is no afternoon athletic combat. Este no es ningún combate de atlético por las tardes. That we will walk away from and forget about. No es algo que podemos olvidarnos y darnos la vuelta sobre esto. This warfare is for keeps. Esta guerra es real y está